Et le YouTube, je me récupère ici tout de suite. C'est là où ça avait bugué. Cutting through the dreadful buzz of the wasps and the screams of the damned, a familiar, comforting voice echoed in your mind. Withers. He requested your attendance in Faerun. J'avais dû refaire le Together with combat your friends and contre allies, those who l'absolu. stood against the Je vais péter la gueule encore absolute plus at your facilement. side. Thou wert called here, some from above, some below. For with thine bond, together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute, tonight, fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. Il y a Carla que j'ai pas rêvé. Weapon wielded in the hand of good. Go. Know one another once more. Ouais, elle est là. J'ai pas rêvé. Regardez maintenant, on a des titres. Aventurière bénie par la lune. I didn't expect to be nervous. But seeing everyone here like this, it's strange, isn't it? I feel like I must have dreamed the last few months. Now I'm waking up back in camp with my hair smelling like wood smoke and fallen leaves stuck to my backside. Allez, soyons bof. Votre derrière est très bien. Vous pouvez me croire sur parole, je vérifie régulièrement. Oh, I've noticed. Ever since I first slipped into my camp garments, I should think. So, we should divvy up what we tell people about what we've been doing these past few months. Oui, parce que du coup, c'est un problème du mode polyamour. Je suis parti avec Karlak, mais j'étais là-bas aussi avec elle, quoi. Les barbés, en racontant des histoires sur l'ancienne fille du seigneur du meurtre et l'exquise femme de sa vie, aucun risque. Et si j'en vois un qui réprime un bâillement, je redeviendrai rejeton de balles le temps de le massacrer. There are friends, dear. Let's spill nothing but wine tonight. I'm sure we'll have them hanging off our every word. I'll leave you to do some mingling, unless you need anything else. Venez ici, laissez-moi vous prendre dans mes bras. Why? Are you expecting to be gone for long? Bah, je suis parti en Avernus, Marius. Alright. Laisse-moi profiter un petit peu de sentir autre chose que du soufre et des cendres. I could get lost in those arms. La seule chose dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un baiser. That can be arranged. Allez. Ensuite, je vais aller parler aux autres. Je trouve ça chouette quand même que le mode... Enfin, je pense que c'est peut-être le mode qui a fait bugger, mais... I'd be tempted to let you whisk me away someplace quiet. Je reviens tout de suite, amusez-vous. With music in the air and wine flowing, I think I'll manage. Don't get into trouble, but if you must, fetch me first. Non. Pave my path with corpses. Build You my... made it! Now the revelry can truly begin. You're quite certain I look acceptable? I can't remember when I last wore something other than my teaching robes. Feels a little odd to find myself in something so... unsinged.
Je doute que qui que ce soit ici juge votre tenue. Enfin, à part Astarion, je veux dire. Perhaps I am overthinking things a little. I do rather like what I'm wearing. No harm in taking pride in your appearance, Mr. Dekarios. Though I do so wish you'd take more pride in that chin of yours. I won't keep you to myself for too long. But while I have you, I want to say thank you for encouraging me to attend this evening. Bah, mon ref, c'est normal. Teaching at Blackstaff Academy has proven such an unexpected pleasure. Sometimes I find it hard to tear myself away. Just one of the myriad unexpected ways life has delighted me in recent months. Even my own city feels new to me, now that I share it with you. J'essaie de répondre des trucs qui n'enlèvent pas le côté je sois parti en Avernus. Probablement parce que je suis capable de vous faire poser votre plume de temps en temps et que vous semblez l'apprécier. Je peux pas dire que That you do. je suis à l'eau I've not profonde, had c'est pas so vrai. much fun in Waterdeep since my own days as a Blackstaff apprentice. You've certainly made quite the impression on my friends down at the Yawning Portal. The last I heard, they were thinking of naming a drink after you. I'm just glad you're happy there. When we met, our lives were rather different, and being here this evening, well, reminds me how much has changed. When Mystra quelled the orb at last, she did more than rid me of its threat. She created room for hope, where once I only felt despair. Standing here, now, I no longer see the people we were. Frightened, desperate, alone. We changed. We survived. And we did it together. I've missed them. I've missed this. J'en suis heureuse, moi aussi, j'aimerais que notre aventure n'ait jamais pris fin. I wouldn't go quite that far. Living without the threat of imminent ceremorphosis seems infinitely preferable to life on the precipice of such a transformation. As I told you long ago, it is to be avoided. God knows we suffered for our salvation, but it was worth it, wasn't it? We did something incredible. And wherever life takes us, we'll carry the memory of that with us forever. Now, much as I could spend an eternity in your company, we see plenty of each other already. Tempting C'est as it is pas to tout à keep fait you all vrai, to mais- myself, would be terrible company if we didn't mingle for at least part of the evening. Allez, un petit bisou, et j'y vais. J'aurais pécho tout le monde, hein. Pourquoi elle le regarde comme ça, avec les yeux foncés, en mode je vais t'arracher la tête. I love you. I know. Now go on, before I change my mind. Ok. Alcina. Bah, il est parti où? Il était là? Ah, en fait, il part dès que je le... Ah, it's the star of the show. Our humble protagonist who Par forsook contre, toi, fallait pas Baal to t'inviter, vraiment. save the hein. city. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite Ah, my bah, il était pas invitation invité, getting lost in the effectivement. post.
Encore vous, vous êtes une nouvelle fois fourrée dans les ennuis jusqu'au cou, j'imagine. Always, my friend. But the villain I must needs slay today is my greatest yet. A deadline. You won't be surprised to find I'm soon to publish a little holiday read about our adventures together. I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. Connard. You might help me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. What do you think? Vous pouvez trouver mieux, non? Oh, terribly sorry, but you mistake me, my friend. I'm only accepting complimentary feedback at this time. Il est insupportable. Perhaps, once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I'll write a draft and you can just sign your name. Better still, I'll sign it for you. Hmm? Your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to, and I'd love to listen in. Il est infernal. Bien. Will. There you are, my friend. Breathe deep. Can you smell it? You take in every scent the night breeze carries. Oui. Sweet honeysuckle, tender violets, and an earthy fragrance you can't quite recognize. Je sens le parfum des fleurs ainsi qu'une odeur étrange que je n'arrive pas à identifier. S'il me dit qu'il a Forest pété. trees draped in moss, bittersweet, smoky, and that faintest hint of vanilla. Ça aurait été plus drôle de dire qu'il a pété. A far cry from the rancid Avernus heat that's been clogging my lungs. I swear, the three of us have felled enough cambions to build a fortress with their horns. Who'd have thought that just one of those fiends held the key to escaping Avernus for good? Ah ouais? If those blueprints work, we might be able to fix Karlak, and she might be able to go home to Faerun. Je suis heureuse que vous ayez pu vous éclipser pour voir votre père. Il doit être fier de vous. I've seen him more than a few times, and he's as proud of me as I am of him. He's leading the city's renewal, opened the gates to all newcomers, rebuilt the council from scratch. And he's back in his element, commanding the Flaming Fist with brave heart and no shortage of empathy. The likes of Gortash can bend people's minds with a few chosen words. No tadpole needed. Bane's Chosen primed the Fist for a war they weren't meant to win. He convinced them there was an assassin hiding in every shadow, that cruelty was the correct answer to crisis. With a few exceptions, fathers pardoned every last fist. If my forgiveness not be Tyr's will, so be it. I shall forgive them all the same. His words, not mine. He still believes in the bow and the blade, but with Floric's help, he's teaching the fist a new lesson. Valor is found not in the wounds you inflict, but in the lives that you have bettered. May they all take it to heart. Bon, vous débrouillez-vous sans vos pouvoirs de cultiste. I think the splinters I made out of the last bone devil I saw speak for themselves. Not to pat myself too hard on the back, but Ah, il est I'm not devenu such a rôdeur, du bad coup. ranger if I do say so myself. Well, that's enough hell talk for the moment. The night's young. You shouldn't go wasting it. Or wasting any of the wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Oh, did I say half a bottle? I meant half a dozen. Ok. Alcine. I Gardien would des think someone of entreprises. my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now our paths cross once more. Honnêtement, je n'ai pas vu le temps passer. Perhaps Bah, that is so for you, but Je m'étais for occupé en me, Avernus.
It may be that a peaceful life after so many years of tumult has made me sentimental. I dwell upon what we shared. That bond was forged in a crucible that can never be stoked again, Oakfather willing. It is a bond that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day. Vous avez l'air d'abord... Vous avez l'air d'avoir besoin d'un gros câlin. I always do. Should Ouais, I ouais. ever decline, assume a doppelganger has taken my place. Viens là, grand dadé. Par contre, t'auras pas plus. That was more than worth the wait. Attention de me pas me casser les côtes, Alcide. Apologies. You can probably understand my eagerness. I shall be as gentle as a feather next time. Now, we have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. I am eager to hear all you've been doing. Laissez-nous de conserver votre enthousiasme en concluant. Reviens vous voir tout à l'heure. Ah, as you wish. Oh, bout de Enjoy pas. yourself. On a toute la soirée. Revelry and Mon broker, elle community est on the good. eve of revolution. Les ailes. Magnificent. The Hell's Walker returns. For 2 months I trained the Knights of the Comet. For 2 more I skewered Kithraki bellies. And for 2 more yet, I traveled through Limbo. I never imagined we'd be standing toe-to-toe on this day, in this place. Nothing but allies, I always told myself. A necessary partnership. But in spite of every strained word, every barbed glance, seeing you brings me even more pleasure than taking a Royal Inquisitor's head. Je l'aime trop. C'est bon de vous revoir. It's nice to hear it. It's taken a dozen Gish's talents, a few stolen psi crystals, and 2 10 days of effort to conjure my projection. Purée. Worth it, I'd say. I miss this place. This... Fey Run. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Dites-vous maintenant si vous ne pouvez pas être ici en chair et en os. Shractalor. Chaque tout à l'heure, ce nom ne me dit rien, je devrais le connaître. I wouldn't expect you to. The capital city of the Githzerai, an exiled people, once kin with mine, until the madness of civil war ripped our one sky into 2. Our Gish sent word of the rebellion to their god king Zareth Minyaragith through the cosmos. He's agreed to parley. It's fallen to me to secure an alliance. Vous étiez le meilleur choix possible pour cette mission, car vous êtes aussi doué pour manier l'art oratoire que l'épée. My blade is keen as ever. But it was you who showed me that a proper victory doesn't always require a razor-sharp edge. Sometimes, a sincere plea is more persuasive than a dagger against the neck. Minyara Gith is an ascetic. He reached out in good faith. This is his way. It is in this spirit that I must meet him. And if he refuses, I carry on. Gravity pulls me in but one direction. I am a warrior of the comet. I will not rest until I burn Vlaakith's bones to ash and smash her phylactery to pieces. My people will be free. But you've heard that refrain before. Zealous, bossy, insistent. All
part and parcel of my undeniable charm. Quand vous reverrai-je? Soon, when the comet has risen, when the Lich Queen has crumbled to dust, I miss this place. More to the point, I miss you. I wouldn't even deny it with Vlaakith's Vorpal blade at my neck. Though, I'd rather it not come to that. Now go, mingle a bit. That's the word, right? Mingle. I'll be back one day. The Overgod himself couldn't keep me away. Avez-vous des nouvelles d'Orphéus depuis son départ? I have not heard tell of him, nor has my mind felt his presence. It seems Gith's son has been lost to the shadows. Perhaps one day he will step into the light. Qu'est-il advenu de l'œuf, les ailes? A-t-il éclos? So it has, and a fine man the hatchling will be. Bien! I call him Zaan. Freedom. He is with the mages of Zamvadim. I trust his care to no one else. Bien! Zaan's destiny will be his own to follow. Warrior, poet, explorer, scholar. His way will be the way of the comet. No chains to bind us, no lies to bury us. Liberty will be the rallying cry that unites our empire. Elle est devenue tellement sage. J'aimerais bien parler avec Karlach. Attendez. Où est-ce qu'elle est? Karlach. Comment? Oh shit. Oh my god. He Elle wasn't est incroyable cette tenue par contre. With us, you mad bastard! You brought us back! Commander Zula won't know where the fuck we went! Oh man, I can't wait to say hi to everyone. Look at them, the beauts. Rest up, soldier. My tin can will be alright for the night. And you and me will get to sleep with both eyes shut for the first time in 6 months? Then again, maybe we won't sleep at all. Voilà le genre de choses qui fait plaisir à entendre. Me too, my love. See you soon. Ça me fait plaisir de la voir de bonne humeur. Puis-je avoir un baiser? Come here, you goon. You goon! Ah! Non! Elle m'a insulté de gooner! C'est terrifiant! Et s'est coupé les cheveux. Regardez, à l'arrière. Oui, ça on bien s'amuser, nous devrions faire autant que... Non, j'ai pas envie de lire ça. Oh, hey. Before you go, I've been thinking about those blueprints we found. Zariel's probably got a load of Cambions guarding that forge. I'm sure she knows I'll want in. She'll do anything to stop me from fixing this thing. I might have an in with one of the guards, though. You may remember my old friend Flo. Not sure she'll help us, but maybe. We might get to come home. Permanently. Maybe even sooner than we think. Minsk. God, I remember one evening when we had to... Ah, breathe deep, Boo! The smell of heroes sings from every stone in this place. Ah, to meet again where your journey began, my friend. An honor. For Minsk and his hamster both. Oh, and for Happy also. Yes. Honored, of course. C'est beau de vous revoir, Minsk. Vous aussi. Et joyeux.
See how your very presence snatches the breath from his chest? And it is no wonder. It is just this day that Happy learned of your legend, while we gazed down upon the very city you saved. He dangled me from the high hall, upside down, for 2 hours. The guild should not go creeping in high places if they do not have the stomach for them, hmm? It is well for Happy the strange portal appeared when it did. Minsk's arm was growing achsome. Qu'est-ce que vous avez encore mijoté? Up. Most recently, a long and Mais non, mais winding stairway. pas to ça. the high hall. 9 fingers forbade any looting of the Illithid's fleshy vessels, and so Minsk guards what remains of the battle site, even from her. But where Minsk might once have thrown any sneaking scoundrels from the tower top, now I tell them of you. How you ruled the wickedness within. How they might do the same. Ça, c'est... Ça, je sais pas. I'll rule it. I'll be better. Oh, of course. It is still for Boo to decide if they live or die. Oh God. But enough, my friend. I cannot tell your tale if I do not know the whole of it. Minsk and Boo would know where you have been, what you have done. Waouh, 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 le nombre de... Juste aux enfants avec Karlach à combattre des diables et à chercher une solution pour son cœur. Oh, Boo, do you know what it would mean? To find a cure for Karlach's heart? Exactly! Her heart would be cured! Oh, when this day comes, you must come and bunk with Minsk and Boo. Fear not, we sleep in that sewer no longer. It is a different sewer, much less damp beneath the bedroll. Now, Halfling, Boo will not have you embarrassing him in front of his friends, so you ought to know the rest of the company you keep. Will Ravengard, the Blade of Frontiers, Devil Horde, and Angel-Hearted. Lae'zel of Creshkiller, true child of Gith, and true friend to Boo. Though she will and say it is not so. Astarion, who Je is l'aime trop. banished by the sun itself for fear his Spanish soul might outshine it. Je l'aime trop. We visit him much down in the dark places, though he often moves his lair without remembering to tell Minsk where. Gale, the man who would be a god, but then thought better of it. Boo thinks better of him for it too. Shadowheart, 2 gods dogged at her soul, but she managed to keep it all for herself in the end. Wait, Boo, did she do something with her hair? Tu notices que maintenant? Archdruid of Arch somewhere. He is a much better man than he smells. And there, the champion of the Hells herself. Karlach Demon's Bane, Devil's Bane, Merkul Ball, and Bane Bane, Bane. Once the guild is made of goodness once more, Bull shall scratch the Hells wide open and find a way to bring her back. Je les aime trop. And finally, Jaheira. If this is a name you do not already know, then not even Boo can save you. Study them well, sneak thief, for the best among them will be a guide for your guild. Heroes who put the city before themselves, who never falter in their duty. And more than this, who never arrive to a party without even a gift for the host. But wait. Go, my friend. Be among our friends. There is much work yet to be done before this one is fit to join them. Je vais sauvegarder au cas où. Je me demandais bien qui c'était.
Qu'est-ce qui nous reste? Jaira. Well, now. You can make yourself presentable when you have a C'est une mind. blague? Regarde-toi. Tu t'es pas changé depuis... Vous aussi, vous m'avez manqué, Jaira. Je l'adore aussi, en vrai. Ah, how nice to be understood again. I have spent the past months bickering with builders and bankers, all to restore On les the sous-estime city trop, hein, exactly Jaira as et it Minsk, was. mais Same twisting alleys for purse pickers. ils sont trop Same wooden intéressants dans buildings le ready to get troisième burnt by acte. next year's dragon. Same cisterns overflowing. Huh. Le temple de Baal est toujours au milieu des ruines. An empty throne. Thanks to you. The city will not be long in burying it. Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three. But nothing I will sniff at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son, Jord, has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing aid funds. They might learn a thing or two, if they don't expel her. Again. Attendez, vous avez des enfants? Ah, yes. Forgive me. There wasn't much time to offer hospitality with an elder brain looming over the city. They ask about you, of course. But I keep them a little too busy for stories. Ah, there is still much to do. People to house. A Harper network to rebuild. I may have little love for this city. But so long as my family chooses to serve it, I can do no less. For all your travels, I hope you have arrived where you want to be. Home. Whatever that means to you. Ce campement, c'est mon foyer, même quand je suis loin de chez moi. Ah, sentiment. With the greatest affection, I can think of better ways to sour our stomachs. I must inspect the refreshments. You'll never know. Some ne'er-do-well might have tampered with the wine. Et enfin, Well, look who decided to turn up. I wasn't sure our withered old friend could live up to his promise. But here we are. And look at you. Straight from the hells, still reeking of brimstone. I take it you've been having fun. Astarion, je pourrais vous prendre dans mes bras. Understandable, but try to resist the urge. I don't want to know what your clothes have been through since we last met. Although I do like the style. Tortured armor never does go out of fashion. Et vous alors, comment va mon suceur de sang favori? I've taken a turn as an adventurer and hero. It turns out no one actually cares about murder, as long as you murder the right people. And apparently I'm rather good at it. Astarion faisant partie des gentils qui auraient pu s'en douter. Let's not get carried away, darling. I'm still me. Perhaps more me than I've ever been. Le fait de pouvoir sortir en plein jour ne vous manque pas? I did at first. But then I realized. These shadows, this darkness, it's all a part of me. I spent too long defined by what other people did to me, the choices other people made for me.
but that's over now. C'est bien. This is who I am, in all my glory, for better and for worse. Heureuse de vous l'entendre dire. Vous acceptez tel que vous êtes à l'air de vous réussir. That being said, I haven't completely given up on returning to the sun. If the opportunity presented itself, well, I wouldn't say no. But until then, I am happy. We've had quite the journey, you and I. From the moment I first threatened you, I knew you were someone special. Someone to take on the world with. I will miss our time together. But then again, maybe this isn't goodbye. So much as it's, see you later, darling. Bien. The whole gang is here. Alcide, qu'est-ce qui t'arrive? Alcide, qu'est-ce qui se passe? Il est désespéré que je l'ai envoyé bouler. Du coup, il t'y pose. Attends. Attends. Quoi? J'avais jamais vu. Pourquoi il y a une dague plus 1 ici? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Lettre officieuse de la guilde. Je vais pas tous les lire en vrai. Mais... Oh, Arabella! Et c'est vous! Et vous, Sarabella, vous vous souvenez de moi, pas vrai? Un jour, l'homme squelette m'a dit que je devrais trouver l'équilibre, là où la création rencontre la destruction, où l'aube croise le crépuscule, la racine de tout ce qui est. Franchement, c'est pas très compréhensible. Mais vous savez quoi? Il avait raison. Quand j'ai touché l'idole du bosquet... Ah, elle a touché l'idole du bosquet. Ah bah oui, quand elle l'a volé. J'ai eu l'impression qu'un grand arbre poussait dans ma tête, et que toutes ces pensées étranges poussaient sur ses branches, comme de grandes feuilles noires. Fallait que je comprenne ce qui m'arrivait, alors j'ai suivi la trame, comme l'homme squelette l'avait dit. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai réussi. Quand vous avez aplati le cerveau, l'homme à la barbe est venu me voir, en me disant que... Hein? L'homme à la barbe? Ah, Gale! Non. En me disant que la trame l'avait conduit jusqu'à moi. Ah, ou alors Elminster? Depuis, il m'apprend à comprendre comment les feuilles de l'arbre que j'ai dans la tête... Toutes les feuilles de l'arbre que j'ai dans la tête. Il dit que je dois utiliser ma magie de manière responsable et qu'il faut que je l'arrête de l'appeler l'homme à la barre. Bah, je vous dirai comment ça se passe. Barrage, Sébastien... Sébastien! C'est le premier amour d'Astarion. J'aimerais savoir ce qu'il devient. Après tout ce temps passé dans une cellule de vampire, j'avais presque oublié comment écrire. Et pourquoi faire de toute façon. Que pouvez-vous dire à la personne qui vous a libéré et rendu votre vie d'avant? Ou du moins un semblant de vie? Vous avez tué Cazador et ouvert nos cellules. Nous sommes enfuis dans les tréfonds obscurs. Nous étions des milliers à retrouver une liberté à laquelle nous ne croyons plus. Une vague affamée, ivre de sang, et par Dieu, nous en avons vite trouvé. Nous sommes abattus sur tous les monstres qui avaient la malchance de croiser notre chemin. Sans faire la moindre distinction, plusieurs centaines d'entre nous ont péri en chemin, quelques-uns tués par diverses créatures, la plupart disparaissant juste dans le noir. Ce n'était pas simple, mais au final, les rejetons de Cazador ont fini par arriver à nous calmer et à prendre le contrôle. Ils ont trouvé de vieilles ruines, et nous y sommes installés. C'est bien. Nous ne sommes pas vraiment libres, car nous resterons éternellement esclaves des ténèbres. Mais au moins, grâce à vous, nous avons échappé à notre prison. Car quand vous avez regardé à l'intérieur de nos cages, vous y avez vu des gens, pas des monstres. Et ici, au milieu des ombres, nous essayons d'être dignes de la confiance que vous nous avez accordée. Merci aujourd'hui et pour toujours, Sébastien. C'est très bon à savoir. Il faudrait que je m'en fous. Ah, les gurs, ça m'intéresse. Astarion le rejeton. Salutations de la part de la famille Doulma, chasseur de monstres depuis toujours et gardien de la paix à Féone. Cap. Nous savons que vous allez bien, car même si nous ne vous traquons plus, il nous arrive encore de vous surveiller. Vous faites preuve d'un sens de la retenue admirable, et votre contrôle de votre soif de sang est digne d'éloge. C'est même une source d'inspiration pour nos enfants, qui doivent aussi vivre avec ce fléau. Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour les nôtres. Nous avons protégé nos enfants au mieux, et, ce faisant, nous en avons beaucoup appris. Ainsi, des plantes que nous utilisions autrefois pour embrumer l'esprit de nos ennemis ont également des vertus sédatives et permettent d'apaiser la faim. Ah! Et les liens que nous avions conçus pour ligoter les morts-vivants capturés nous permettent de
nous permettent de protéger les plus agressifs de nos enfants d'eux-mêmes. Cela n'a pas été facile, mais nous notons tout de même de progrès certains. Nos enfants apprennent la discipline et le contrôle, et nous, la compassion et la patience. Fut un temps où nous aurions détruit tous les morts-vivants sans nous poser de questions, même s'ils étaient liés à nous par le sang, et que nous aurions affirmé faire ainsi acte de clémence. Et puis nous vous avons rencontrés, et nous avons vu que la rédemption était possible. Difficile, certes, et horriblement douloureuse, mais possible. Vous avez sauvé nos enfants à 2 reprises, des geôles de Cazador d'abord, et ensuite de nous, et pour cela nous vous remercions. Nous allons donc continuer à nous intéresser à ce que vous faites, mais par admiration plutôt que par crainte. Allez en paix, Astarion. Ah, c'est bien. Barcus! À qui de droit? Flétris m'a donné cette adresse en me conseillant de vous écrire, ou du moins d'y réfléchir, c'est ce que j'ai fait. Adresse de retour incluse. Cordialement, Barcus. Je l'aime trop. Bon, Damon, bon, voilà. Nocturne, ça. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'elle est. Ma chère Ombrecoeur, j'espère que tout va bien et que tu es heureuse. Cette lettre sera courte car je suis toujours entouré par d'autres disciples de Char, depuis que je rejoins cette nouvelle enclave. Profite bien de cette soirée avec tes amis en espérant que nous pourrons aussi en avoir une toutes les deux. Je sais bien que ça doit te sembler étrange que je puisse avoir des pensées aussi hérétiques, mais je ne peux pas m'en empêcher. Un jour peut-être trouverai-je en moi aussi le courage de tourner le dos à cette existence. En attendant, je garde précieusement mon souvenir de toi, mon unique lueur dans un océan de noirceur. Au plaisir de te revoir au plus vite, ton ami pour toujours, Nocturne. C'est mignon. Valéria, je sais même pas qui tu es. Vos. C'est bon, j'ai déjà une nouvelle. Espérance. Ah, Myrina, ça peut m'intéresser. Bon. Lettre frappée d'une harpe. Géraldus. Je sais même pas qui tu es. Francesca. Ah, m'en fous. Pardon, mais je t'ai jamais parlé. Je ne sais même pas qui tu es. Bien. Ben, on a dit au revoir à tout le monde. Sauf à Flétris. Comment ça? Comment ça? This one night is like any other, and yet different. Thou art the savior of Baldur's Gate, until such time it requires saving again. How dost thou feel? Je me sens fier. Vous m'avez donné une autre vie, une autre chance, et je crois en avoir tiré le meilleur parti possible. I am pleased to hear it. The satisfaction of one's intention is, to my surprise, a rare accomplishment. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. J'ai passé suffisamment de temps avec mes amis, et maintenant? What indeed? Prick up thy ears and listen. Je sauvegarde au cas où. The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready, for thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving.
À vous tous qui constituez ma vraie famille. To you. Je trouve que c'est une bonne conclusion au fait que je suis la fille de Bal et que ma sœur a essayé de me tuer. Et voilà. C'est donc la fin de ce let's play de Baldur's Gate. Voilà. 85 épisodes, donc un de moins que celui de Elden Ring. Qu'on reprendra du coup pour le prochain let's play, pour le DLC. Voilà. Ça m'a fait plaisir de le faire en mode honneur. Voilà. Ça a été un défi sympa. Mon seul regret, ça aurait été le décès de Mintara, mais bon. Voilà. Du coup, je vous fais pour cette série, pour la dernière fois de cette playlist, du coup, des bisous YouTube et à la prochaine pour un autre jeu.